Good afternoon here in Brussels y muy buenos días a todas las personas que se han conectado desde América Latina. Muchas gracias por su presencia y apoyo. Welcome to our event about bananas. My name is Nicola. I work as a head of office for Atrelia Brussels, and today I will be the moderator for this event. This is an event organized by the Ecuadorian Banana Cluster on behalf of the Latin American banana industry, and it is supported by our partners SOTEP, Revanpack, Incarpalm, Eurofresh, and it is part of the activities of the Global Alliance Against Fusarium TR4. The banana industry is extremely important for Latin America. It employs thousands of people around the region and supports the development of the economic and social fabric in the rural areas of countries like Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panama, Honduras, Guatemala, Peru, Dominican Republic, and I think I'm not missing anybody. At the same time, bananas are simply the most popular fruit in Europe. Although Europe produces only 10% of the banana it consumes, 75% comes from Latin America. We can definitely say that there is a bond built on bananas between Europe and Latin America. Is in this scenario where we receive the Farm to Fork strategy, which is a turning point for the European agri-food system. Will it be a turning point for the bananas industry as well? Well, this is what we will discuss today with our panelists. So we are glad to welcome Mr. Geert Kema, who is a professor at Wageningen University with more than 30 years of experience in plant pathology. And recently he has been part of the Global Alliance to fight Fusarium RT4. We also have with us Mr. Juan Ignacio Zoido, Spanish MEP for the European People's Party, member of INTA, AGRI, and the Delegation for Latin America. He's one of the most active members on matters like the Green Deal, Farm to Fork, and its related initiatives. And we count also with the presence of Mr. Koen van Dijk, Head of Unit for Bilateral International Relations in DG Sante. Thank you very much, you all, for being here. I will explain the dynamic of this panel. I will first make a brief introduction on the Farm to Fork and then make an open and general question. Then each speaker will have 5 minutes to give its opinion and point of view. Then we will move to the next speaker and then to the last one. Then I will open a Q&A space and I will pick up 2 or 3 questions from the public, and any speaker will be free to reply. Then at the end of the Q&A, each speaker will have 1 minute to wrap up its intervention with final remarks before concluding the panel. We count with simultaneous interpretation in Spanish and English, so you can listen and speak in any of the 2 languages. Thanks, Guillermo, for your support with the interpretation. If you have any question, please do not put it on the chat, put it on the Q&A button. In the chat, you can make statements and also be active for other matters, but questions, please, in the Q&A, otherwise I will not be able to read it. So the topic for this panel is the following: the Farm to Fork strategy. We know that it aims to reduce the overall use and risk of chemical pesticides by 50% by 2030. This will affect the EU agricultural production, but also its imports by lowering the maximum residue levels and import tolerances. At the same time, there is a parliamentary question from October 2020 asking the Commission why we might find residues of banned substances in some imported products. The answer of EU Commissioner Stella Kyriakides was the following: producers in third countries face production conditions different from those in the EU, which may require the use of different pesticides. This statement has created a movement around the concept of different regions, different needs. Besides the constant tropical plant diseases in the tropic like Black Sigatoka and local disease, the Latin American banana industry is currently under a major threat, the Fusarium RT4, and its presence has been confirmed last week in Peru. The question for the 3 panelists today is, what's your opinion on this matter? How do you think the EU should guarantee proper development of
the Farm to Fork to ensure that farmers have access to proper and efficient plant protection products. We'll start with Mr. Gerd Kemma. The floor is yours. Thank you. Thank you, Nicola, and thank you very much for inviting me for this event. So I'm very honored to be part of the panel. Well, I think we can definitely state that we cannot grow bananas without fungicides, period. You know, so we can be very idealistic and say, okay, we have to reduce the chemical load on the crop, and I do agree with that. But of course, we have to do that in a truly sensitive way and make sure that farmers have options to choose from. And right now, since the majority of bananas that are being produced and exported to Europe are super susceptible to Black Sigatoka and to TR4, so actually the only option that growers have right now is to use disease control agents. And the better the agents are, the better it is, of course. So we have been very much involved, for instance, in mapping the reduction of sensitivity, which is definitely a very serious issue, particularly in Latin America. So we have to go for better products. But I would say, you know, the underlying problem of this whole issue is of the chemical load and also of the susceptibility to TR4 is that we grow one very susceptible variety. And that's, of course, by definition, not sustainable. And so I do agree that we have to make sure that farmers have options. So they should have the chemistry to reduce the effect of Black Sigatoka. As you may know, for TR4 right now, there are no commercial fungicides on the market. And so TR4 is definitely a threat, but fortunately, it is still only in Colombia and Peru, whereas Black Sigatoka is everywhere. And we cannot grow bananas without fungicides to control Black Sigatoka, let alone that we can export them to Europe. And I think that is something that really has to come down to the public also in Europe, that, you know, we grow bananas because of fungicides. If you would stop using fungicides, there will be no bananas in Europe, period. That's a bold statement, but that's apparently how it is. Thank you very much, Gerd. Juan Ignacio? Buenas tardes a todos en Europa y buenos días a todos al otro lado del Atlántico. Quiero daros las gracias, Nicolás, al clúster bananero y a Trevia por la organización de este encuentro. Para mí es una satisfacción participar en mi condición de responsable del Parlamento Europeo de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, y como responsable también del Partido Popular Europeo en la opinión de la Comisión de Comercio Internacional de la estrategia de la granja a la mesa. Me van a permitir que haga una reflexión por lo que espero que pueda suponer una nueva andadura política para Ecuador. Tras la victoria electoral de Guillermo Lasso en las pasadas elecciones, reconozco que hoy mis palabras son de satisfacción. Y enhorabuena a todos los ecuatorianos porque creo que se abre una etapa nueva para el país. Una etapa en la que Ecuador podrá librarse del llamado en Europa el correísmo y abrirse al mundo y al comercio y también a las oportunidades económicas para todos. Me consta que el señor Lasso, porque así lo he leído, es un admirador de las reformas económicas en su día del gobierno del presidente Aznar en España, del que tengo el honor de haber formado parte. Aquella etapa fue un momento especialmente brillante para España. Entramos en la Europa del euro, fue una etapa de crecimiento y de expansión económica y confío en que ocurra lo mismo ahora también en Ecuador. Y también desde la Unión Europea somos muy conscientes de que Lasso fue un gran defensor del acuerdo comercial que firmamos con Ecuador hace apenas unos años. Y estamos deseosos de poder reforzar nuestras relaciones en los próximos años. Y uno de los sectores, para entrar ya en materia, uno de los sectores fundamentales, tanto para Ecuador como para las relaciones comerciales bilaterales, es el sector exportador bananero. Cuando en Europa hacemos una regulación en materia de agricultura, de comercio o nutrición, somos conscientes
de que todo lo que aquí estamos realizando tiene un impacto de manera muy directa en América Latina. Como probablemente todos los que nos estén siguiendo hoy sepan muy bien, en la Unión Europea estamos desarrollando una estrategia llamada de la granja a la mesa. ¿Con ella qué se pretende? Con ella lo que pretendemos es elevar los estándares de calidad y de sostenibilidad de toda la cadena agroalimentaria, desde el productor hasta el consumidor final. Creo que en esta estrategia hay algunos objetivos propuestos, como es el porcentaje de reducción de pesticidas y fertilizantes o el de agricultura ecológica, que son sencillamente poco realistas. Lo digo aquí en este encuentro, como lo he venido sosteniendo aquí en el Parlamento públicamente y en todas las oportunidades que he tenido la oportunidad de poder hablar. Y como todavía no tenemos ni contamos con una adecuada evaluación de impacto hecha por la Comisión Europea, me temo que es prematuro valorar hasta dónde llegaremos con estos requisitos que se exigen en la estrategia de la granja a la mesa. Pero lo que está claro es que serán objetivos que afectarán de manera fundamental a todos los productores agroalimentarios europeos y también a aquellos que de fuera de Europa venden sus productos en la Unión Europea. Por eso es importante que los productores y los exportadores de los países latinoamericanos pues seáis capaces de trasladar la visión que tenéis al respecto. El futuro de vuestras exportaciones y del sector va a depender de ello. También es cierto que tenéis que explicar las diferentes necesidades que vosotros tenéis para que sean atendidas por los gobiernos respectivos. Porque también es cierto que dentro de la propia Europa los productores agroalimentarios de diferentes latitudes tienen diferentes niveles de apoyo. En las regiones ultraperiféricas europeas, como es el caso de las Islas Canarias en España, los productores del plátano canario disfrutan de un apoyo institucional, promocional y logístico que es especial. Para mi grupo político, el plátano de Canarias es un producto estratégico y yo personalmente soy un consumidor habitual de esta fruta. Los productores de plátano en estas regiones son esenciales. La labor que hacen para mantener el empleo, dinamizar las zonas rurales y generar oportunidades de crecimiento en esas islas con pocas alternativas económicas y muchos impedimentos por la ubicación geográfica que tienen. Por eso creo que también vosotros debéis explicar el papel que juega el banano en zonas de América Latina, de modo que podáis contar con el apoyo técnico y científico necesario. De lo contrario, difícilmente podrán muchos productores adaptarse a la nueva normativa europea. En definitiva, tenemos por delante un proceso legislativo que va a ser complejo, yo diría que muy complejo, va a ser arduo y que puede revolucionar la forma de producir y de consumir alimentos dentro y fuera de Europa. Mi grupo político en el Parlamento Europeo, el Grupo Demócrata Cristiano, que es el más importante y numeroso, se encargará de que hagamos una evolución en la forma de producir en lugar de una revolución. Pero para ello queremos contar con el apoyo de todos los productores, de todos los exportadores, porque todos se van a ver afectados. Juntos debemos reforzar nuestros lazos en beneficio de nuestros productores y nuestros consumidores. Nos vamos a jugar mucho. El principio de reciprocidad es un principio aplicable y, por tanto, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y exigir cada uno a las administraciones a quienes debemos, pues las ayudas oportunas desde el punto de vista, como antes yo les decía, técnico y científico necesario para ser capaces de alcanzar las cuotas que nos vamos a marcar en la nueva legislación. Muchas gracias. Thank you very much, Juan Ignacio. Mr. Kuhn.
Can you hear us? Yes, please, the floor is yours. Okay, hello, and good morning for the colleagues joining from Europe, and good morning for the colleagues from South America, and good morning for the colleagues here in Europe. So it's an honor to be here, and let me, let's say, in response to your question, share some ideas and some thoughts for the discussion later. So as was mentioned, on the 20th of May. Last year, almost 1 year ago now, the Commission adopted this communication on the farm to fork strategy for a fair and healthy environment-friendly food system. And this communication, which defines the strategy, it's not policy, it's a strategy to enable the transition to a sustainable EU food system that safeguards food security and ensures access to healthy diets sourced from a healthy planet. It will reduce the environmental and climate footprint of the EU food systems and strengthen its resilience, protecting citizens' health and ensuring livelihoods of economic operators. Now, the Farm to Fork strategy is a core part of the EU Green Deal and is central to the Commission's agenda to achieve the United Nations Sustainable Development Goals. When looking at data according to the Intergovernmental Panel on Climate Change, food systems are globally responsible for around 21 to 37% of the total greenhouse gas emissions, and therefore there is a need for action. The strategy sets out concrete targets to transform the EU food systems, including targets relating to pesticides, reduction on targets relating to the use of fertilizers, but also increasing the use of agriculture, organic farming. These targets are aspirational targets, and they will not be applicable to non-EU countries, but they will guide the EU in defining its strategy, its future policy in the framework of the Farm to Fork strategy. As said, the Farm to Fork strategy is an EU strategy, but the transition towards sustainable food system cannot be successfully achieved by the EU acting alone. To do this, the Commission is fully engaged and committed to have a constructive dialogue with our trading partners. And since the adoption of the strategy, the Commission has organized several informative sessions, and you can count on the Commission's efforts in maintaining this policy of transparency, in particular in relation to the implementation of the Farm to Fork strategy. The EU is the second biggest importer and exporter of agri-food products and the largest seafood market in the world. There is a global consensus that the food production contributes to environmental concerns such as deforestation or the worldwide decline of pollinators. And those concerns can no longer be ignored. At the same time, we have to ensure that reassure EU consumers that imported products comply with the same standards as the products in the EU. Therefore, tightening to sustainable requirements in the EU should be accompanied by policies that to help raise standards globally in order to avoid externalization and export of sustainable practices. Now, the transition to sustainability is not a threat for the farming or retail sector, but an economic opportunity. The transition to sustainability could represent a competitive advantage, allowing businesses to make sustainability their trademark. Implementing the changes need to guarantee the future of the agriculture sector. Sustainable food production does not mean rejection, innovation, and new technology. On the contrary, research, innovation, investment, digitalization, and new technology, also in the field of pesticides and pest reduction and pest management, are at the heart of the Farm to Fork strategy, as important to accompany this transition towards more sustainable food systems. The title of today's panel, Different Regions, Different Needs. I cannot agree more with this title, as I'm sure that you will agree with me that the consumption patterns in the EU are different to those of the regions that are represented here today. These differences have to be considered when we establishing the appropriate level of protection, which is, as you know, an internationally recognized right of the parties. And it's also an obligation toward our citizens and an obligation of the health authorities. To give you an example, in Europe, banana is one of the first foods introduced in the diet of babies in the transition from milk. In other ways, bananas are eaten by Europeans since their very early age in their life.
So that's why, just to give the example, to demonstrate that why these differences have to be taken into account when establishing our respective level of protection. Later today, my colleague will speak about the consumption patterns of bananas. This happens because European consumers are confident on the protection that the EU import requirements offer. And this trust will ensure to maintain the level of consumption and, of course, the level of imports. High level of food safety is our common interest, despite the difference between the regions. Let me just pinpoint to relating specifically on the EU policy on pesticides. As you know, the EU sets MRLs and minimum residue limits when they can be complied with by our trading partner. There is no need to have to ask for these import tolerances. But the EU is open to look at questions on requests or import tolerances. And just to give an overview, between 2008 and 2018, 94 applications have been received by trading partners relating to import tolerances. 80 were assessed positively, 9 received a negative opinion, and 5 applications are still under assessment. So it means that I think this data clearly show that the Commission and the EU is looking very actively and assessing those requests relating to import tolerance. But of course, it's important to take the time constraints to do this. So it means that it's important also to take to encounter, to put in place or to consider a session time in order to be able to submit a file and also awaiting the final assessment. Finally, the EU pesticide regulation has clearly the review, the ongoing review is clearly in full transparency is available. So it means that also for our trading partners, we cannot only stress more that if in the case there is a review of a certain pesticide, and then there's an opinion of the European Food Safety Authority based on the sufficient data on the data submitted, that following this whole process, that between the first, let's say, the review and the final possible change in the legislation, there is a period of 2 years. So it's also important to take this period of 2 years into account in establishing alternatives, in establishing new methods in order to reduce the pesticide use. And so to conclude, the Farm to Fork strategy is not about confrontation, but about cooperation for healthy people, healthy society, and healthy planets. On this cooperation, the EU plays its full transparency and is, of course, ready to continue to do it. Thank you. Thank you very much, Koen. So we have 300 people attending right now this event, and I'm trying to juggle with all the many questions that I'm receiving from different channels. So try to make merge of 2-3 questions / comments. There is a question saying it's regarding the biopesticides. No? So it's saying, isn't it the responsibility of the whole supply chain of all actors to help producers to move to non-chemical pesticides or no conventional pesticides? And there is someone replying to that question saying that actually the biological control will not help producers, at least in Ecuador, regarding black sigatoka. So because the transition will take 5 years. So the question that I pose to you is, I know that the EU is betting for a transition towards less harmful pesticides. What can we say to the producer, so the person that is actually working the land, when we tell them you cannot use these very effective pesticides that you're using and you need to move towards another one? Okay, what can he expect from the EU in terms of support, maybe in terms of development? Maybe I'll also open the question on the impact assessment. When the EU intends to carry it on, will it ensure also the data gathering from smallholders? This would be kind of a reflection that I would like to hear from you. Gert, would you like to take over, considering you have been the first previously? Please, the floor is yours. Okay, yeah.
Yeah, so of course, I'm not a regulatory person, so I look at it from the scientific point of view. And I have to say that biocontrol of Black Sigatoka, in my opinion, is an extremely difficult case. Of course, we need to diversify, and I'm happy what the speakers after me said. You know, we have to innovate. We have to move away from blanket applications of fungicides to targeted, maybe more local, and maybe we can alternate with biological control methods as well. But it is not a black and white picture. You know, we need to diversify. That is extremely important for Black Sigatoka control. And so that is my first reply. And of course, I'd like to underscore again, you know, the reality that we have to control so frequently is due to the fact that we grow a super susceptible variety. So if you think about sustainability in the long run, we have to invest in diversification of the crop. We need more varieties. So that's why, indeed, we need a lot of technology. We need breeding. You know, we have to get together as stakeholders of the chain to really start a big push towards innovation. Thank you, Gerd. Will any of the other two speakers like to jump in? Maybe Juan Ignacio and Koen. Koen was faster for 1 second to raise up the hand, so please, Koen, and then Juan Ignacio. I can wait. I can follow the order. So please, I can follow the order of speakers. No problem. Thank you very much. Juan Ignacio. Bien. Muchas gracias. Respecto de la pregunta que se hace, yo soy muy claro. Creo que lo primero, que cuando hablemos de reducción de pesticidas de una manera importante desde el punto de vista químico, bien, pues lo primero que tenemos que hacer es que haya unas alternativas, porque si vamos a una serie de reducciones extremas o prohibiciones y no hay una alternativa, quizás estamos poniendo a todos los productores ante una situación prácticamente insostenible. En el supuesto de que ya tengamos las alternativas, pues creo que no es lógico que sean los productores quienes tengan que sufrir esa carga elevada de coste en la producción, sino que creo que la administración competente debería de ayudar a sufragar esos costes y también deben de repercutirse en todo a lo largo de la cadena agroalimentaria. Thank you very much. Koen? Koen, the floor is yours. Thank you. No, I think it's the overall purpose of when we're looking at the farm to fork strategy is, of course, to reduce the dependency of synthetic chemical pesticides. And I agree, I fully agree that we need to encourage the more use of low risk biological alternatives. I don't want to, but of course it might be different, but difficult as the professor said, but it's important that we could, and the Commission is actually looking to see how we can expedite, let's say, the phasing out and streamlining and speed up the approval of, let's say, what we could call the lower risk products to be used. In addition, of course, it's important that this reduction of the focus on reduction of the system, these synthetic pesticides, and then the improved or the accelerated approval of alternatives, that of course this should be part of the global, let's say, good agriculture practice and pest management system. So it's and let's say what I want to say is that the solution is not in one silver bullet. The solution will be in different aspects of the overhaul, and this will then allow to reduce the use of these dangerous and pesticides in safeguarding the health of the consumers. Very well, thank you. There is a question from Virginia Ensley from FAO. I just lost it, I think. Yes, it says, it is often stressed that the farm to fork will involve research, innovation, investment, and new technologies. Now, this is something that you've mentioned so far, the need for alternatives. So the question is the EU intending to invest or give financial support in countries of the global south? Maybe this is a question more for MEP Juan Ignacio.
Sí. Mira, yo defiendo un apoyo técnico y científico, porque el apoyo financiero se hace vía cooperación internacional y, por tanto, no es un apoyo financiero a un tema concreto y puntual, sino que aquí lo que sí creo que se debería contar con apoyo técnico y científico necesario, y que los gobiernos, el gobierno en este caso concreto de Ecuador, pues tenía que ser consciente del sector estratégico que tiene en el sector bananero y, por tanto, que cuida el sector bananero, porque sería lo que le corresponde a esos productores. Very well. If Kun does want to comment, I have another question. Should I move on? Yes. There's a very funny question that says, maybe this is good for Kemal when talking about biodiversity, no? They say, is the consumer ready for different kinds of bananas, right? And there is another question related to that from Hugo Carrillo, saying, why the market and consumers simply do not relax their quality requirements in order to help growers reduce the usage of agrochemicals? And he mentioned this related to the fact that chemicals are being used mostly for cosmetic purposes, not give a specific kind of perfect banana, right? Whereas maybe the consumer will be open for other kinds. What are your thoughts on that, Kurt? Thank you for the question. Well, first about the cosmetics. I mean, if we talk about Black Sigatoka fungicide, of course, we're not talking about cosmetics. You know, that's mostly the fungicides that are being used for post-harvest treatments. And I, of course, do agree that, you know, if we can teach consumers, you know, you don't need a perfect yellow banana. It tastes actually even better or, you know, equal. But, you know, that's a very long social, psychological issue that we cannot solve, I'm sure. Your first question, though, about, remind me again, the first thing you mentioned? If the consumer is ready for different kinds of banana. Yeah, is the consumer ready for different, you know, more varieties of banana? Of course, we have always, you know, the fantastic examples of all kinds of other fruits, right? I always use apples, but you can also go to paprika, potatoes, you name it. And so there is a plenty of choice for consumers, except for banana. And most consumers don't realize that because they see the different brands and they don't know this is all in the same cabinet. So that's a very smart marketing, of course. And but this is truly a responsibility of the entire chain. And I have to say, I really believe and experience also in collaborations we have that the banana producers are opening up to this idea. But also at the other end of the chain, so the retailers also play a very important role in to make that happen, really. So the you know, if as long as we keep Cavendish bananas as our main driver of the entire banana industry, I think we make a strategically wrong choice. So that is part of this whole innovation agenda that was also addressed by the other speakers. And of course, we have to diversify control measures, as one of the questions said. I'm not saying, okay, this is bad and this is wrong. This is not the way it works. But diversification in disease control and in crops, of course, that is a very sound basis for sustainability. And that's good for the producers to start with, the small growers, the larger producers, and it's good for the consumers too. And so I think this really fits also the policies that were mentioned by the previous speakers. Kun, the floor is yours. Yes, I think on the question, is the consumer ready to alternatives or to something else? I think yes. I think that's clear. I think the consumer in this, of course, as mentioned, this is of course part of the marketing to information and that. But one thing which, in my experience, and is that the consumer wants that the product is safe. I think there is a general, let's say, perception, and I think we are very. I think this, if any
thing happens to a food, and we have experienced in the past that a food was identified as being the risk and the complete market collapsed. I just referred to the E. coli crisis, for perhaps some of you know, in 2015, when it was, at the end, it was linked to imported seeds from Egypt, but it was identified that the source was the cucumber. And overnight, the complete market collapsed. So we have to be very sure and very careful that the consumer remains confident in the safety of the products. And that's a key element, because if we don't have this, then you can argue whatever you want, but the consumer will not be any more satisfied and will withdraw from it. So I think this is something that is important to take into account in any further reflection, but I'm quite sure that they are open to innovation. And just on the previous question relating to research, I just want to say that this Farm to Fork strategy is a Commission strategy. And if you look to the different DGs involved in this strategy, also our research colleagues are involved, and there is a lot of ongoing also in this particular field, which they also invest and put effort in. And then I think relating to the question relating to cooperation, I think the next speaker of the panel will focus on this, what specifically on cooperation. And so I think I leave for the next speaker of the, let's say, the next panel to comment on this question. Indeed, that's actually a matter for the next panel, though it's very interesting. All your comments, we're running out of time. Actually, we have 3 minutes to go. I have many questions. I really don't know which one to pick up. There is one very technical. I think that it's worth to mention it, which is how can third countries request the import tolerance you mentioned before? Do they have to do it through the applicant? Because the applicant does not consider it profitable to do this study something. How can we solve this problem? Can you comment on that, maybe? Thank you. Indeed, the import tolerance has to be requested by the applicant. But I just from the top of my head, it is clear that if there is an interest, or if there is, I presume that if there's an interest because he has customers which are interested, that he would be also inclined to at least request the import tolerance. It's a part of, if he don't ask, he will probably lose or the use of certain pesticides. Of course, if you think that the import tolerance is given, so there is an interest of the producer of the pesticides, of course, to apply for it. But as I said, it's important that it takes time. And I think what the experience that we have over time is that this import tolerance, it takes to do the whole assessment. The European Food Safety Authority is involved. It takes a lot of data. Sometimes additional data are needed. So this you have to count on a period of 2 years in order to go through the whole process. So it's a long-term process. And of course, this is something also that is not only for the producer, but also the competent authorities of the countries have to be also involved and they are informed about it, so they can also engage and starting the process well on time. Thank you very much. We actually have no more time, so I will ask each one of the speakers to conclude with final remarks, maybe a final comment, very condensed idea that you would like to give for the banana producers and for the global banana industry in general. Let's follow the order, the initial order. Geert, first, your final conclusion comments. Thank you, Nicolas, once more. Well, I would say maybe summarizing, and we need to innovate and we need to collaborate and internationalize. That is, I think those are a couple of keywords that we have to embrace, work together as much as we can, and look for alternatives to ensure that growers can continue their production. Thank you. Thank you very much. Juan Ignacio, the floor is yours. Muchas gracias. Bien, pues yo creo que por delante tenemos un proceso que, aunque va a ser largo, conviene que estemos muy pendientes de él. En primer lugar, para que nadie se quede atrás. Y yo creo que tenemos que procurar cada día mejorar la calidad alimentaria, pero al mismo tiempo siendo conscientes de que nos encontramos ahora mismo todavía inmersos dentro de una crisis económica y que, por tanto, tenemos que ser conscientes que tienen que ser unos precios equilibrados y unos precios asequibles para que se puedan consumir. Yo creo, sinceramente, que los consumidores
saben perfectamente distinguir el producto, buscan la calidad y por tanto lo que tenemos que hacer es adaptarnos, pero siendo consecuentes y al mismo tiempo facilitando el comercio internacional aplicando las reglas de la corresponsabilidad y al mismo tiempo buscando siempre esa reciprocidad en la relación. Thank you very much. Un, the floor is yours. Yes, I think I would, let's say, two points. I think it's important, as we do now, the communication, cooperation, exchange information, keeping us informed and helping each other, not only with the producer but also the authorities. I think they play a very important role also to raise issues and to discuss. And the second point is that it's all about health. And if we don't have, let's say, if health will keep trade ongoing. So it's important that this is a premises, but as I said in the past, it's important that we focus on the health. And if this is ensured, then trade will follow. And I think this is something that is important to keep in mind. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, all of you three. Well, unfortunately, we have no time. I've received dozens of questions that we remain without answer, but we need to move forward to the next panel. It was a pleasure to be with you. Thank you very much. And hope to save the situation for the banana industry, especially now with the problem of the Fusarium in Peru. So for the people that didn't receive an answer to the question, there is the team trying to catch up with the small answers. I believe that we can move to the next panel. Thank you very much. So, next panel is about shared responsibility for the responsible participation of the whole supply chain in banana that goes from the producers to the consumers. Here with me we have Carolina Dawson, who is an agronomist engineer in Estilade in France. Welcome. Nice to see you, Carolina. We have also a member of European Parliament, Nathalie Aguilar from the ECR. She is a rapporteur from the opinion of the Parliament on the Farm to Fork, a member of Agri. Nathalie, bienvenida. And we have also the participation of Maya Laurila, and I really hope that I'm pronouncing it well. She is the head of Derecho de Sociedades de la Comisión Europea from DG Just. Maya, I hope you can hear me. Okay, so the rules and the dynamic for these panels are the same as before. It will last 40 minutes, this panel. I will open with a general question, and then I will give the floor first to Carolina, then to Nathalie, and then to Maya. And then we will open a Q&A space for questions that I will pick up. This Q&A will last for 15 minutes, and if I may, I would like to ask you your intervention to last no more than 5 minutes. So the question to open this panel, it's something related to one of the last comments of one of the previous speakers, which is the responsibility of the world supply chain. I mean, we know that here we need a collaboration, international collaboration, and this is always extremely difficult to apply in a dynamic and super fast industry as the banana is. We are talking about a huge amount of bananas being traded every day, being eaten every day. And what happens? Happens that on the one hand, consumers and retailers as producers higher sustainability standards, which are normally certified by private certification labels. The necessary investments to comply with their guidelines, with the guidelines of these certification labels, as well as the cost to be paid to the certification company, are borne by producers. On the other hand, several studies shows that more than 40% of the value of the banana in the shelf it's retained in the supermarket. So 40% stays in the supermarket, and another 30%
goes to transport, and people, the middleman, basically. Just a 10% goes to the producers. Several producers from Latin America have started to work with members, the European Union, with member states, to include in the transposition of the Unfair Trading Practice Directive provisions to solve what they consider an unfair lack of participation of retailer groups and consumers in covering these sustainability costs. Many proposals have been put on the table. There is the idea, for instance, to consider the cost related to certification as part of the cost of production. No? So to guarantee that nobody will pay below this. This is just an idea. This thesis has been supported by some MEPs who asked the Commission to develop a mandatory scheme of what they call shared responsibilities. So the responsible participation of the world supply chain. This is being said in the development of the due diligence, for instance. Producers ask themselves, what will that mean? What does it mean due diligence? How will the Commission ensure its adoption and ensure that companies are compliant with the due diligence? Will it create new costs? If it will create new costs, who will take over those? So my question to you is, what is your opinion on this matter, and how do you think the Commission, the European Union should handle it? So once again, welcome, Karina Massali Maya. Karina, the floor is yours. Thank you very much. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecerle a los representantes del clúster bananero y también a Atrevia por su invitación a participar a este evento. Yo soy analista de mercados en el Observatorio de Mercados e Innovaciones del CIDAD. Así que antes de responder a sus preguntas, me parece importante señalar el crecimiento notable que ha tenido el mercado europeo del banano en estos últimos años. Nosotros hemos visto que en el año 2020 se importaron más de 6.6 millones de toneladas de banano, lo que ha marcado un hito en términos de consumo en Europa, ¿no? O sea, en el 2020 se consumieron 1 millón de toneladas más que lo que teníamos en el año 2014. Y este crecimiento ha sido impulsado principalmente por América Latina, cuya cuota de mercado sobrepasa hoy en día el 75%. O sea que 3 de cada 4 bananos que se consumen en Europa provienen hoy de América Latina. Sin embargo, en una nota menos positiva, hemos visto también cómo en estos últimos 5 años el precio promedio de importación del banano en Europa ha bajado, y esto en un 20%. Y el inicio del año 2021 deja también mucho que desear en términos económicos. Se podría decir que al desregularse, el mercado europeo ha pasado a ser un mercado regido por la oferta y desafortunadamente conoce periodos de crisis recurrentes por un tema de saturación. Entonces, se puede entender que con un descenso tan marcado de los precios, la situación sea cada vez más crítica a nivel de los diferentes eslabones de la cadena. Cuando hablamos de la distribución del valor, como lo evocaron justamente antes en su pregunta, estamos considerando diferentes tipos de elementos dentro del valor, como lo son costos, pero también márgenes, impuestos y otros elementos externos muy variables según cada contexto, como lo pueden ser las tasas de cambio o costos vinculados al transporte. Toda esa complejidad hace hoy en día que sea complicado concluir con precisión sobre cómo se reparte este valor en los diferentes niveles de la cadena. Además, cuando comenzamos a abarcar el tema de la sostenibilidad y lo que son los costos sostenibles, necesitamos entrar en un nivel de mayor detalle. ¿Cómo definiríamos estos costos sostenibles? Y el costo sostenible de producción de un país tal vez no sea el mismo en el país vecino, aunque se encuentren dentro de una misma zona de producción. Entonces, los temas de la distribución del valor y los costos sostenibles merecen ser estudiados de manera muy detallada, pero también muy objetiva. Estos temas se vienen trabajando dentro del Foro Mundial del Banano de la FAO y específicamente dentro del Grupo 2,
Y junto con FAO, los consultores de BASIC, estamos trabajando en el desarrollo del Observatorio de Costos de Producción Sostenibles y Distribución del Valor. Con respecto a una de las propuestas que evocaron de incluir los costes de certificación dentro de costos de producción para garantizar que no se pueda pagar por debajo de un cierto nivel, esta es una propuesta interesante, pero para que sea eficiente y represente de verdad una mejora, se necesita que se cumplan varias condiciones. La primera sería la transparencia, ¿no? Se necesita una gran transparencia y objetividad sobre la repartición de los costos, y en particular en el eslabón de la producción. Y como justo lo dije antes, es un tema complejo, dado que los costos no son los mismos entre países y también entre regiones dentro de un mismo país. Así que hay que tomar en cuenta toda esta complejidad e incluir factores externos como lo dije antes, tasas de cambio, productividad y diferentes realidades locales. La segunda condición viene a ser el compromiso, y esta vez es el compromiso de todos los actores y de los estados para garantizar que se respeten los límites cuando estos hayan sido identificados y que se apliquen debidamente en todos los niveles. Y este compromiso tiene que darse tanto a nivel de los diferentes eslabones de la cadena, del campo al consumidor, como entre actores de un mismo eslabón, quienes tradicionalmente compiten entre sí. Por último, es necesario evitar que el banano siga perdiendo valor, y para que esto sea posible hay que salir del esquema basado en la guerra de precios, un esquema tradicional que vemos ya desde hace muchos años. A día de hoy se podría decir que la industria bananera mundial ha enfocado la mayor parte de su estrategia de desarrollo en una competencia basada en bajos precios y en una carrera hacia la competitividad. Y este sistema está alcanzando su límite. Los que seguimos de cerca la evolución del mercado sabemos que la oferta mundial sigue creciendo y que esto conlleva a episodios de saturación de los mercados durante los cuales los precios colapsan. Y estos fenómenos contribuyen a la depreciación del valor del producto y afectan a todos los actores. Y evitar estas crisis son también parte de la responsabilidad que se debe de compartir a nivel de todos los actores de la cadena. Para ello, además de intentar buscar mercados alternativos para esta oferta mundial en crecimiento, es necesario trabajar en la implementación de estrategias conjuntas que podrían ir desde la regulación de la oferta hasta el desarrollo del consumo en mercados maduros como Europa, enfocándose en otros aspectos que no sean solamente los precios bajos. Y para ello se necesita fomentar el diálogo entre todos los actores en base a elementos objetivos que demuestren con total transparencia cuál es el verdadero costo y valor de los esfuerzos que se realizan en todos los niveles de la cadena para alcanzar la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. I will give the floor to Member of European Parliament, Azali Aguilar. Can you hear us? Hello, welcome. Thank you very much. The floor is yours. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo primero que quería hacer era daros las gracias a los organizadores por invitarme a este evento, a participar en este diálogo sobre el sector del banano y sobre todo a los principales desafíos que sin duda el sector se va a enfrentar. Y me gusta muchísimo el título del panel, Responsabilidad compartida de toda la cadena. Es verdad que estamos en efecto ante cambios muy importantes que van a afectar al sector. Y yo creo que solo tendremos éxito si la cadena de valor funciona correctamente y si es capaz de distribuir los beneficios de forma justa entre todos los eslabones de la cadena. Y como ha dicho mi querido y admirado colega Juan Ignacio Zoido, tenemos que ir hacia una evolución que no hacia una revolución. A ver, yo no soy una experta en el banano, pero les puedo asegurar que otros muchos sectores de la agricultura europea se han enfrentado o se enfrentan a situaciones muy, muy parecidas a las que se va a enfrentar este sector del banano. Creo que hay margen para que aprendamos todos unos de otros y fundamentalmente de los errores que todos hemos cometido y que yo les aseguro que en la Unión Europea han sido unos cuantos y que desgraciadamente nuestros productores todavía están pagando a día de hoy esos errores cometidos. La defensa del pequeño productor para nosotros sigue siendo clave, pero me gustaría aclarar un concepto. Por ejemplo, en Ecuador, para ustedes, un pequeño productor es 30 hectáreas. En la Unión Europea, un pequeño productor funciona si tiene menos de 1 hectárea. De modo que así le calificamos de pequeño. La diferencia es importante.
Y es verdad que es un mercado global con diferencias muy importantes que hay que abordar con transparencia para que el comercio no dañe, sino que impulse a sectores agrícolas estratégicos. Y es verdad que el equilibrio de la cadena es una de esas asignaturas pendientes. En Europa, estoy seguro que ustedes lo saben, hay muchísima fruta y mucha hortaliza que se vende por debajo del coste de producción, a pesar de los beneficios inmensos que tiene el sector de la gran distribución. Y hasta ahora las normas voluntarias no han servido para mucho, esa es la realidad. La archiconocida estrategia de la granja a la mesa está anunciando ya un nuevo código de conducta con incentivos para sus participantes, pero créanme, no es suficiente. El sector del banano está siendo objeto de mayores inversiones en riego, en luchar contra las plagas y las enfermedades, y está haciendo frente a unos requisitos de calidad que sin duda están aumentando también los costes de producción, pero curiosamente, y en contra de lo que pudiera parecer en ese aumento de los costes de producción, yo lo que estoy observando es que lejos de, digamos, de desincentivar la exportación del producto, yo veo que no se arredran ustedes, es decir, que se incentiva. Los productores están absolutamente por la labor de crecer en la exportación y esta exportación está siendo continua y está siendo estable. Lo saben ustedes mejor que nadie. El banano es la fruta más exportada en todo el orbe mundial y la pandemia yo creo que ha reforzado el gusto del consumidor por esta fruta magnífica. Y seguramente, y muy pronto, el 50% de las plantaciones de banano en Hispanoamérica estarán certificadas. A ver, es verdad que aumenta la certificación para, en teoría, responder a las nuevas demandas de los consumidores, pero permítanme que les diga que la verdad es que detrás de esta certificación no hay un mundo muy conocido para el consumidor medio. Incluso el logo europeo de la agricultura ecológica necesita y necesitará de una mayor promoción. Permítame un pequeño detalle. Aquí en Bruselas yo he llegado a ver hasta 5 etiquetas distintas en el banano, de modo que entenderán ustedes el lío monumental que tiene el consumidor a la hora de saber qué demonios están diciendo esas certificaciones, ¿de acuerdo? Y por otro lado, resulta absolutamente fundamental que esa certificación sea capaz de abordar la distribución de márgenes en la cadena de valor. En mi opinión, es absolutamente necesario que la Unión Europea y los países exportadores, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, puedan y deban armonizar algunas de las reglas básicas en el comercio agroalimentario. Y me he referido antes a la certificación, pero permítame también que hable ahora mismo del uso de fitosanitarios. Vamos a ver, ustedes entenderán que si la Unión Europea propone eliminar un 50% de los fitosanitarios utilizados en los productores europeos, van a reclamar también de sus autoridades un mayor control fitosanitario de las importaciones. Esto es un hecho evidente, es decir, la Unión Europea va a cambiar su modelo agroalimentario y ello va a implicar mayores costes, mayores controles, mayores exigencias y, por lógica, también esto va a conllevar un aumento de costes. Los nuevos planes de la Unión Europea para el desarrollo de la agricultura ecológica van a afectar también, es una opinión personal, a las importaciones de plátanos bio. La posibilidad de un nuevo etiquetado de sostenibilidad está ahí, está encima de la mesa, así como aplicar un mecanismo de ajuste en frontera de carbono, lo que podría traducirse, y ustedes lo saben bien, en nuevas tasas. Es un poco más. Cada vez que se pide algo, realmente las tasas están ahí. Bueno, pues en estos momentos, lo único que se me ocurre decir para terminar mi intervención es que el debate está abierto y que todavía no sabemos cómo se van a plasmar esas ideas para cambiar el modelo agroalimentario europeo. Muchas gracias. Thank you very much, Masali. Maya, can you hear us? Yes, I see you there. The floor is yours. Thank you. Sorry, did you give me the floor now? Yes, the floor is yours, Maya. Thank you very much. Well, I'm the last speaker of the day, and our moderator put a rather concrete question to the panel. So I will first disappoint everybody. I will not comment on the concrete idea linked to certification and all that. So if I was a student in an exam, I would probably fail, or it would be for me to judge if I'm speaking off topic or something that you can link to your other thinking. I understood that I would be allowed to speak about
something that makes buzzwords now. So you have many references in the media, and especially when it's about European policies, to due diligence, directors' duties, and this topic of sustainable corporate governance. So we thought that this could be of interest also for the participants of this very large gathering to be aware of this thinking that is at a different level, because it's about company law, but still could be also relevant to know. So I'm not telling anything new either if I say that sustainability is no longer a choice but a necessity. For companies, it entails a change in mindset. And in my team, indeed, we are working to foster this in the behavior in the law for European companies. So company law is my area. We are aware that the EU carries a particular responsibility to show leaders in the sustainability transition. And achieving the shift, when we get there, it will trigger positive spillover effects through raising the standard globally. We believe so, not overnight, but gradually. While front-runner businesses are already profiting from switching to sustainable business models, our role as policymakers preparing then for a legislative initiative is to help systematically change the mainstream. In corporate governance, we mean by sustainability, we mean encouraging businesses to frame their decisions in terms of the impacts and put emphasis on the long-term horizon and consider stakeholder interests. Stakeholder interest alongside the interest of the shareholders in the overall company interest. And suppliers would obviously be stakeholders in this thinking. As part of the European Green Deal, the initiative on sustainable corporate governance was announced then for a proposal this year. And it was also referred to in many strategies, including the Farm to Fork strategy. What we envisage is a holistic approach. The corporate due diligence obligation would be underpinned by company directors' duties to make it actually applied. Firstly, we aim to clarify the company director's duty of care to act in the best interest of the company. And this is sometimes, it sounds like a very simple thing, but it's the member states' laws don't seem to be all very clear in this respect. So that is one of the objectives. Secondly, it's important that directors identify sustainability matters, set sustainability targets, and integrate these targets and objectives clearly in the corporate strategy. And thirdly, adverse impacts that a company that's active in the EU causes or is foreseeably associated with in the value chain must be captured through a corporate due diligence duty. This due diligence duty, sustainability due diligence, we mean, would build on the United Nations guiding principles on business and human rights, and also the OECD standards for responsible business conduct. So we would not be inventing something from scratch, but actually have already principles that are well known to many businesses. This would enable companies to contribute to the transition towards a sustainable economy by reducing their adverse negative impacts in line with the EU goals through, for example, continuous engagement with suppliers and shared responsibility through the value chain. There was a large scale open public consultation and we got important feedback, close to 500,000 responses, also from respondents around the world and also from the food industry, of course. The stakeholders, among other things, recognized that the voluntary approaches that have been there until now and reporting duties
would not be enough. They cannot bring about the necessary behavioral change, and therefore the stakeholders expressed clear support for a mandatory approach. This confirms also then that the Commission earlier put it as a legislative initiative subject to this confirmation, which now seems to be there. The EU standard imposed via company duties to address human rights and environmental impacts in the supply chains of EU companies has also the potential to affect the conditions of production in the countries concerned. Therefore, in the design of this mandatory due diligence, we are giving consideration to the challenges of different sectors. It doesn't exclude the possibility of further sectorial support or guidance in this transition, or even there could be sectorial parallel laws that would apply in the specific sector. And then we are working across the Commission, of course, very many Commission departments. We've actually got already acknowledgement from the members in the European Parliament that actually this seems to be one of the most coordinated initiatives in the Commission's work today. Whether it's specific sustainability reporting rules or more detailed due diligence requirements for certain commodities, the complementary Green Deal initiatives jointly target the reduction of adverse negative impacts and support the climate neutrality objective of the EU. This means EU overarching principles which will send a clear message about the need for jointly tackling the sustainability transition. The objective is shared and it can be a win-win, we are sure of it, for both the EU and our partners. So just, you don't need to ask the question, so I confirm that indeed it's planned that this proposal from the Commission is to be adopted by this summer. I will finish here, thank you. Thank you very much, Maya. So we still have almost 300 participants, and again, many questions that I'm trying to merge and simplify. There's a very interesting one which maybe we can all start discussing, which is the relationship between sustainability, price, and antitrust. Okay, so this person is asking, how can we ensure that we don't fall out of the antitrust legislation when we try to push for minimum prices in order to guarantee a reward for the most sustainable production methods? Carolina, maybe you would like to comment on that? Sí, gracias, Nicola. Efectivamente, siempre que se evoca el tema de los precios, también se evocan todos los peligros, ¿no? con respecto al antitrust o los problemas de monopolios. Una manera de poder abordar estos temas podría ser dentro de lugares de concertación, donde justamente se sigan ciertas pautas, donde también hayan reglas de juego y se pueda evocar algunos grandes principios sin entrar en temas específicos de estrategias de empresas o tener que evocar también información que sea confidencial para las diferentes empresas. Entonces, yo creo que es posible poder hablar de precios siempre que haya una manera justamente de moderar las maneras de abordar estos temas. Very well. Thank you. I don't know if Mazali or Maya want to comment. If that's the case, just raise up your hand. Otherwise, I may move to another question. Yes. Gracias. De nada. Es difícil abordar esta pregunta. Yo como española, lo que sí que me gustaría es que hubiera una coherencia entre lo que la legislación obliga, por ejemplo, a hacer a un productor de plátano de Canarias
y las exigencias del banano importado. A ver, el tema del monopolio es difícil. A mí, insisto, me gustaría, yo como eurodiputada española estoy defendiendo el comercio y rechazo el proteccionismo y abogo por un comercio justo, más allá de las etiquetas y las certificaciones varias. Por eso entiendo que lo que tiene que haber es una coherencia entre lo que acabo de comentar, entre lo que la legislación obliga a hacer a un productor de mi país, de Canarias, y lo que le obliga a una exigencia del banano importado. Yo creo que si esa coherencia en el mercado existe y rechazamos el proteccionismo que puede llevar a ese tipo de situación, yo creo que estaríamos marcando un comercio, digamos, mucho más justo, mucho más seguro y sin duda donde todos los actores pudieran intervenir en una situación mucho más equilibrada. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias. Maya, the floor is yours. Okay, yes, please. Thank you. I'm first of all pleased that somebody thinks of the competition rules as well and realize that they always have to be observed. I will not comment on the competition issue as such of prices. I just wanted to say that in the sustainable corporate governance area, we expect there to be actually benefits from having several buyers or several companies actually asking from their suppliers also more sustainable practices and being aware of the possible risks and helping then raise the standard. So there is a difference between price collusion and other network effects that can be not in the collusive way, but actually complementary way. So, but it's an interesting question, you're right. Thank you. I will pick up maybe two questions, most probably just one. It's about certifications. Once again, there are many regarding certification. People are asking how to solve the over-certification problems, how to simplify it. And there is this question from a cooperative of the UK, Banana Link, and they're asking why governments cannot simply adopt a public and national, so official harmonization standards for those private certifications. And maybe this can allow me to link it to another question, which is what are the cons, the problems that private certification can cause to the market? Mazali just mentioned that maybe the consumer will be overwhelmed by the amount of different certifications available. So could you maybe just make a reflection on what are the pros and the cons of the certification? Maybe Carolina, do you want to take the floor? Because you'll be the first. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que la señora Mazali dijo justo antes con respecto al riesgo de la sobrecertificación y el hecho de que hoy en día el consumidor ya está perdido, ¿no? Dentro de las elecciones que puede hacer. Entonces, a veces el tema de la certificación no se orienta necesariamente hacia el consumidor final, pero más bien hacia el comprador, que vienen a ser los supermercados o los diferentes eslabones de la cadena. Con respecto a la pregunta de Alistair sobre si los organismos nacionales podrían retomar, digamos, estas iniciativas, yo le dejo más bien a los expertos del sector público que respondan a esa pregunta. Pero en todo caso, el tema de la sobrecertificación efectivamente es un problema y a veces tampoco es un beneficio desde el punto de vista del consumidor, quien no entiende necesariamente todo lo que está detrás de esos sellos. Muchas gracias. Vale, sí, por favor, adelante. Pues a mí me gustaría decir, os he comentado antes en mi intervención que he llegado a ver hasta 4 etiquetas distintas en un supermercado en Bruselas al lado de mi casa. Yo creo que esto quizá a algunos consumidores le pueda dar seguridad, pero a mí personalmente, y creo que al consumidor, digamos, de a pie,
lo que le da es una confusión enorme. Y estoy seguro además que los productores, todo este tipo de certificaciones múltiples que hay, lo que les acarrea es un mayor coste. Y lógicamente, pues un mayor coste significa menor margen, de modo que a mí me gustaría que hubiera una certificación clara, una certificación segura y sobre todo sencilla para que el consumidor, es decir, el ama de casa, el amo de casa que va al supermercado a comprar esos bananos, tenga claro que con una etiqueta muy bien reconocible y muy bien expresado todo lo que realmente tiene de bueno el banano, le diera la seguridad y la tranquilidad de que es justo lo que está comprando. De modo que sencillez y menos burocracia y menos costes para el productor. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Maya, would you like to comment, or maybe I can bring an additional and very last question? I will bring up this very last question, which says, like, sustainability requires fairer prices, which the market cannot deliver without intervention, right? So as long as the retailers hold most of the bargaining power in the supply chain, this will not change. What do you think we can ask actually to retailers? No, because at least from the Latin American side, the bananas cannot be sold directly to the consumers. No, we need to go through the retailers. What would be your thoughts on the role of the supermarkets in all these issues? Carolina, do you want to take over? Sí, con respecto justamente a la pregunta sobre la sostenibilidad y los precios más justos, y que hoy en día el poder está por el lado de los supermercados, también lo que hay que entender es que tenemos un sector de la producción que está en crecimiento y tenemos una oferta también que cada vez es mayor. Entonces hay un efecto también de competencia que hace que hoy en día, cuando es el momento de renegociar los contratos, todo el mundo va a estar de acuerdo en que tal vez no, los términos no son justos, pero siempre, si al final alguien termina por aceptar porque hay una competencia muy, muy fuerte, pues estamos también contribuyendo, ¿no?, a que el poder se mantenga tal como es hoy en día. Entonces, yo pienso que abrir el debate y poder evocar estos temas es una manera justamente de contribuir a mejorar la situación actual. Thank you very much. We're coming to the end of the panel. I will give the floor to Masali. Muy fácil. Mire, cuando pasan estas cosas en España, por ejemplo, que yo conozco mucho mejor la agricultura y hay muchas cooperativas, muchos minoristas, yo siempre digo un refrán español: la unión hace la fuerza. De modo que es verdad que cuando se es muy pequeño parece que es un David contra Goliat contra las grandes cadenas de distribución, pero lo cierto y verdad es que este equilibrio de la cadena en la que estamos hablando, yo siempre pienso que espero que no se rompa por el eslabón más débil, pero cierto y verdad es que tienen que armonizar mejor la fuerza que puedan tener los minoristas, digamos, enfrentándose a quien marca los precios, lógicamente, en ese mercado tan competitivo. De modo que es verdad que lo que hay que hacer es armonizar esa cadena, y yo lo que siempre deseo y expreso es que los productores no sean realmente los que paguen el pato, es una forma de hablar en español, y que la distribución de estos márgenes contribuyan sin duda ninguna a un comercio mucho más sostenible, porque realmente dependemos de los productores y queremos que esa cadena sea más equilibrada y sea mucho más justa. Gracias. Muchas gracias, Masali. Maya, do you want to comment on that? Otherwise, I can jump to the conclusion moment. So, yes, we'll give the floor to each speaker to make a final remark, maybe a message that they want to send to the banana industry. Hope. What would be your message to the industry for them to do, for them to hope, for them to expect? What would be your suggestions? Maya, just 1 minute per speaker. Okay, thank you. I already mentioned the word mindset in the beginning, and this is what we need to
trigger the change in the mindsets. Actually, what we want to remind, and what you will also see when the Commission makes the proposal, is that we have a lot of evidence how good corporate governance and sustainability actions actually are profitable for the businesses. So we want them to see that when they manage to make this transition, it's actually good for them. It becomes more and more necessity even without legislation. So we just want to frame it in a good way. And then we would like it to be very much across the economy for a bigger and smaller according to their possibilities and financial capabilities. Of course, where the law concretely applies has to be also decided in legislative proposal, but every company can start to adopt the transition towards more sustainable behavior, because that's ultimately what will benefit for all of us and what will be needed for this planet. Thank you very much. Carolina? Sí, bueno, yo creo que el mensaje que quisiera compartir con ustedes es que es necesario trabajar para fomentar el diálogo entre los diferentes actores, en llegar a un compromiso entre los diferentes eslabones de la cadena de manera vertical, pero también de manera horizontal, para salir un poco del sistema tradicional de competencia basada en una guerra de precios que es muy nefasta, ¿no? para toda la industria. Y por último, que la industria bananera ha hecho muchos esfuerzos y sigue realizando muchos esfuerzos para alcanzar una mayor sostenibilidad, y que es necesario que gracias a una mayor objetividad y transparencia se pueda traslucir cuáles son esos esfuerzos para que se puedan tomar en cuenta también en todos los niveles de la cadena. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Le voy a dar la palabra a Mazali para que concluya. Pues a modo de conclusión, a mí me gustaría decir que el sector del banano tiene una gran capacidad de adaptación para enfrentarse a esta tendencia de cambio de la normativa europea, siempre bajo la atenta mirada, lógicamente, de la Organización Mundial del Comercio, y no me cabe duda de que lo hará. Y solo espero, como he dicho antes, que no se haga a expensas de los productores y que la mejora en la distribución de márgenes contribuya sin duda a un comercio más sostenible. Y un comentario también. Querría decir que hay un núcleo creciente de la sociedad y de ONGs que está reclamando paralizar la importación de productos con una alta huella de carbono. El sector del plátano debe de ser consciente de ello y no rehuir un debate de hondo calado en la Unión Europea. Pero, y dicho lo cual, cierro como empecé. El sector del banano tiene una gran capacidad de adaptación y yo estoy convencida que lo hará extraordinariamente bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Mazali, y muchísimas gracias también a Maya y Carolina por su tiempo y sus comentarios. La verdad, ilustran mucho las problemáticas y la complejidad de este tema de la responsabilidad compartida. Vamos a pasar al siguiente panel y les doy la bienvenida a nuestros nuevos panelistas. Estamos increíblemente todavía dentro del tiempo. El siguiente panel lo hemos titulado simplemente El futuro del banano. Basado en los comentarios que se han hecho en los siguientes paneles, podemos ver que, a pesar de que la banana sea la fruta más popular del mundo, estamos hablando de un volumen de producción y consumo enorme, y que para Europa la mayoría viene de América Latina, vemos también que no está exenta de muchos problemas, de problemáticas. I'll switch to English again. This transition demands coordination, and collaboration between an elevated number of stakeholders, as it was mentioned in the previous panel. So the question for this panel is, how do you see the future of the banana industry? What are the elements, spaces, or tools which you believe the industry needs to facilitate this transition? For this panel, we count on the participation of Professor Ronnie Swanen, who is an emeritus professor of KU Leuven, and he is currently working for the ITAE, International Institute for Tropical Agriculture. Welcome, Ronnie. Then we also count on
the participation of Mr. Luis Carazo Jimenez from DG Agri, the unit on the Americas, and also with the participation of the Ambassador Charles-Michel Goerd from the EU delegation in Ecuador. Thank you very much, the three of you, for your participation. I will give the floor first to Ronnie Swanen to answer our question about the future of banana. How do you think that it will take place? What are the elements, spaces, tools? What do you think that we need in order to guarantee a smooth transition for the banana industry? Ronnie Swanen, please, the floor is yours, and thank you very much for being with us. Thank you, Nicolas. Good morning, good afternoon. My regards from Arusha in Tanzania. I would like to start my talk about basically talking about TR4. Everybody knows it's a concern, TR4. It's putting really the banana industry in a big danger. And my talk will basically deal with 4 topics because it's spreading now from Colombia in Latin America, and last week it was confirmed in Peru. So point number 1, I'm going to elaborate very briefly. It's about containment and early warning for TR4. Number 2, it's about new varieties. Number 3, I will speak about improved agronomy. And the last one will deal with correct pricing of the product. So let me now elaborate on those 4 points very briefly in the 5 minutes which I'm getting. So when we have been dealing with TR4, tropical race 4, which is killing the Cavendish bananas, what we need and what's going on, and I'm sure some of our colleagues have been already explaining this, we need training in early diagnosis. And then we need surveys. We need to know if the disease is spreading to neighboring fields. And if so, we need immediately go for eradication. And with eradication, I mean not just a few plants which have been infected, but the whole farm or the whole field. Because if you keep a few plants there, you're going to have problems. And number 4, and I'm sure there are many more ways to do it, it's about controlling the movement of people and vehicles and take care about sanitation of shoes and tires, for example. So point number 1, dealing about containment and sanitation. But number 2 is breeding. We need resistant varieties. I'm leading the breeding program of the International Institute of Tropical Agriculture, and we are releasing actually this year new hybrids in Eastern Africa, not for export. The point I want to make is breeding is possible, crossbreeding is possible, and I'm talking about high throughput breeding, about tens of thousands of new hybrids. It can be done. So people think bananas are sterile. It's not the case, one can cross it. But one needs to realize that in a breeding program, the product will never be exactly the same starting point. So we need not only to say breeding is possible for TR4, but people have to be open for some variation. That brings me to the other point. There are varieties, dessert bananas now already, which are resistant to race 4. They are different from Cavendish, and it's strange that we find on the market only one variety, D. Cavendish. Why not trying some diversity, other varieties? And then new technologies, not only in breeding, but also in biotechnology. CRISPR can be done in banana. It has been done in different labs, also in my lab, formerly in Leuven. But strange enough, the European Union considers a CRISPR banana the same as a GMO banana. It does not make any sense. So we have different ways of developing new varieties. Now I come to my 3rd point. Improved agronomy. A disease is, of course, the issue of a pathogen, but it's more than that. It's about not having the optimal agronomy on the farm. And there are different ways to improve the agronomy. There are technologies around. But in the case of banana, what we need to do more is to take about higher levels of organic matter in the soil. So, and also taking care about the living soil. The microbiome, the microorganisms
are playing a very important role in the reaction of the plant to the environment, and most of them are beneficial. And we need to think about the combination of inorganic fertilizer with organic. It's the combination which gives you extremely high yields, like we published last year. My fourth point, correct pricing of the fruits. The prices, according to my contacts, on the supermarket extremely low in Europe. How can companies, how can farmers invest in better technologies if they are basically subsidizing the consumer? So therefore, I would say, and I'm using TR4 as an example, I'm very happy that I'm a partner in the Global Alliance for TR4, a partnership with the Inter-American Institute for Cooperation and Agriculture, together with Bayer, together with Wageningen University, together with Corbana, just to name a few. So it's a public-private partnership, because nobody can do the job alone. And I believe that this collaboration, which is also very transparent, can develop new ways of dealing with the disease and also dealing new ways with the crop. So I say more collaboration, not competition with existing initiatives, will help us to reshape the future of banana. Thank you very much. Thank you very much, Ronnie. I will give the floor to Luis Carazo Jiménez. Le paso la palabra, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de intercambiar con ustedes a los dos lados del Atlántico algunas ideas sobre el futuro del sector de la banana o del plátano. Voy a utilizar indistintamente los dos términos en mi presentación. Quizá una reflexión general antes de entrar en los puntos que quería hacer, y es que hoy se celebra, como habéis dicho, el Día del Plátano, el Día de la Banana, pero yo creo que podríamos decir que se debería celebrar la fiesta de la banana, porque todos los indicadores en relación a este sector durante los últimos 10 años han sido extraordinariamente positivos. A mí me da un poco la impresión de que algunos de los intervinientes han dado un tono pesimista o lúgubre, cuando en general la discusión sobre el futuro de la banana es fundamentalmente brillante, tanto para los consumidores como para los países productores. Y voy a explicar por qué. Hemos coincidido, es una verdad, digamos, que está asentada, que los bananos con origen de Latinoamérica representan ya el 75% de la banana consumida en Europa. Pero quizá tendríamos que decir que hace 10 años solo eran el 68%. Es decir, en los últimos 10 años ha habido un incremento de 7 puntos de índice de penetración de la banana latinoamericana en Europa, en el contexto de un mercado que ha estado aumentando en volumen continuamente año tras año, de forma que aproximadamente en la última década las exportaciones de banano de Latinoamérica hacia la Unión Europea han incrementado en un 43%. Son cifras realmente espectaculares. No es que ahora sean muy buenas, es que el progreso en los últimos años ha sido extraordinariamente positivo para el sector de banano, y yo diría que sin comparación con la evolución del resto del consumo de frutas y hortalizas en la Unión Europea. Se ha sido señalado por ponentes anteriores, y es muy importante para la Unión Europea, la producción local de plátano, que es una producción cuantitativamente no muy importante, pero cualitativamente fundamental, tanto por las características organolépticas del producto como por el valor como elemento de desarrollo en las zonas periféricas de la Unión Europea donde se cultiva banano, básicamente en las Islas Canarias, los departamentos franceses de ultramar y un poco en Grecia y cantidades pequeñas en Chipre. Con lo cual, para la Unión Europea es importante, fundamental, seguir apoyando esa parte del suministro doméstico de bananas. Me gustaría insistir sobre otro tema que me parece importante y me ha preocupado alguna de las intervenciones que he oído antes. Esta evolución tan extraordinaria de las exportaciones de banano latinoamericano hacia la Unión Europea se ha producido en un contexto de un mercado desregulado que tiene la vocación de seguir siendo desregulado en el futuro. No hay absolutamente ninguna intención, y quiero ser muy claro al respecto, de establecer nociones de control de la producción, de control de las exportaciones,
o de precios mínimos. Esos son elementos de la política que no pertenecen en absoluto al lenguaje comunitario dentro de lo que es la política agrícola. Nosotros no tenemos ni hay la más mínima intención de ir hacia una idea de fijación de precios o de otro tipo de control de la competencia legítima entre los operadores comerciales. Me gustaría señalar otro elemento que me parece fundamental cuando hablamos de la pirámide alimentaria y lo que nos están diciendo los nutricionistas en la Unión Europea, en los países occidentales en general, es que comemos de todo y comemos de todo demasiado. Comemos demasiados hidratos de carbono, comemos demasiadas grasas, comemos demasiadas proteínas de origen vegetal y animal y comemos evidentemente también muchísimos productos ultraprocesados. El único grupo de alimentos del que nos dicen que no comemos suficiente son precisamente las frutas y hortalizas. Y dentro de ese grupo de alimentos, el actor más importante es la banana. Con lo cual, cuando hablamos del futuro, yo creo que hablamos de un futuro realmente prometedor. Estamos hablando de la fruta que está creciendo más en el consumo per cápita en la Unión Europea, dentro del único grupo de alimentos donde los nutricionistas nos están diciendo que para mantener unas buenas condiciones de salud tenemos que incrementar el consumo per cápita. Pero es que si comparamos el consumo per cápita en la Unión Europea de la banana con respecto a otras frutas, es extraordinariamente positivo. No se están incrementando los consumos de todas las frutas, está descendiendo el consumo, por ejemplo, per cápita de frutas de pepita como manzana y pera o de frutas de hueso como melocotón y nectarina. Por lo tanto, yo creo que todos los grandes indicadores económicos son favorables al mercado y por eso insisto en que hoy es el día de la banana, pero tendríamos que llamarle el día de la fiesta de la banana, porque es un éxito, evidentemente para los países originales y los países andinos y Centroamérica, que tienen un papel fundamental en el aprovisionamiento de la Unión Europea, y también para los consumidores europeos. Me gustaría hablar, creo que he consumido un poco de tiempo en la intervención y voy a ser muy breve, 2 minutos sobre la pregunta planteada, el futuro. Yo creo que hay 2 ideas fundamentales. La primera, y ya ha sido tocada por los anteriores ponentes, la estrategia de la granja a la mesa, que en sí mismo no es fundamentalmente revolucionaria porque todo lo que plantea se está haciendo ya y se está haciendo desde hace bastantes años en la Unión Europea. Lo que fundamentalmente plantea la estrategia de la granja a la mesa como diferencia respecto al pasado inmediato es la velocidad del cambio. Se está diciendo, estábamos cambiando poco a poco hacia un sistema de producción y de consumo más sostenible y ahora mismo queremos acelerar de una forma muy importante la velocidad de ese cambio. Por lo tanto, el mensaje fundamental desde el punto de vista de los operadores del sector de la banana que tienen que recibir o tomar nota de la estrategia de la granja a la mesa es que los cambios van a venir ahora mucho más deprisa de lo que ya venían antes. Y eso en el ámbito de la producción y las cadenas de alimentarias sostenibles, que es de lo que se trata, desde la granja a la mesa. Es decir, que vamos a incidir a través de elementos legislativos, como han explicado el primer ponente, y a través de elementos opcionales en manos de las empresas y de los operadores, como ha indicado mi colega en el segundo panel, se van a desarrollar elementos que van a permitir hacer que los consumos de productos agroalimentarios en la Unión Europea, tanto aquellos producidos internamente como importados, responden a la noción de agricultura sostenible. Y eso es lo que estamos hablando. Por lo tanto, va a exigir una mucho mayor reactividad en el tiempo de los sectores económicos encargados de la exportación. Y finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir en el mercado? Pues yo evidentemente no lo sé porque no tengo una bola de cristal, pero en una fruta que tiene una presencia en los lineales tan apabullante dentro de los supermercados, como ha sido también indicado por anteriores ponentes de la Unión Europea, donde se ha estado hablando de esos sistemas de certificación que se consideran un sobrecoste y puede ser que efectivamente haya una parte de verdad en eso, pero sobre todo lo que estamos viendo muy claramente en el mercado del banano es una tendencia a la segmentación. Es decir, ya no vamos a comprar en el futuro solamente bananos, vamos a comprar bananos que tengan unos ciertos atributos que en principio pueden ser representados por los sistemas de certificación, pero también
hay otros elementos de comunicación que probablemente se van a desarrollar en el futuro. Por ejemplo, el origen. Los bananos procedentes de Ecuador tienen unas características intrínsecas respecto de los bananos procedentes de otros países. Si es así, probablemente al consumidor le va a interesar conocer eso y va a poder significar una estrategia de diferenciación del producto. Y cuando hablamos de origen, hablamos también de las variedades. Y también ponentes anteriores han hecho ese punto. Es curioso que siendo la fruta de mayor consumo en la Unión Europea haya tan poca elección de las variedades, mientras que si uno mira en otro tipo de frutas, manzanas, las peras, los melocotones, la paleta de variedades que está a disponibilidad del consumidor es muchísimo más grande. Por lo tanto, en ese sentido, estamos absolutamente convencidos que va a haber cambios que van a venir rápidamente. Última idea en 30 segundos. ¿Cuál es la consecuencia que debería extraer el sector productor de banano, tanto en la Unión Europea como en los países hermanos de Latinoamérica? Fundamentalmente, una cuestión de organización. Organización para adaptarse a los cambios y organización para ser más rápidos y poder tener una posición más fuerte en el reparto de la cadena de valor. Termino aquí. Gracias. Muchas gracias, Luis. Voy a pasarle la palabra al señor embajador, Charles Michel, por favor. The floor is yours. Gracias. Buenos días con todos. Es para mí siempre un placer de comprometerme sobre el tema del banano. El tema del banano es para mí como una fuente de juventud. Y no solo hablo de la importancia del banano en mi alimentación como niño, como belga he crecido en un mercado del banano suministrado casi totalmente por los excelentes bananos dólares a través del puerto de Amberes, pero hablo también del hecho que he pasado los primeros 5 años de mi carrera en la Comisión Europea, hace más de 30 años, trabajando sobre el problema que pareció imposible a solucionar: construir el mercado único europeo del banano a partir de los 15 mercados cerrados de los Estados miembros en este tiempo. 30 años y muchas impugnaciones en el GATT, en la OMC. Después, me parece que tenemos una situación estable y que el futuro del banano sigue siendo positivo. Vemos una buena evolución del consumo de banano sobre el mercado europeo. El banano sigue siendo el primer fruto consumido en Europa, el primer mercado de fruto en Europa. Vemos también una buena evolución de los flujos, de las exportaciones de banano de Ecuador a la Unión Europea. Of course, there are challenges. There are market, there are pricing issues, there are issues of quality, and I will refer here to the messages that we heard from Ronnie Swennen. And there is also the continuous adaptation to evolving quality standards, in particular those that we can expect from the implementation of the EU's bold ambition to be the first continent carbon-free by 2050, which translates in un montón de nuevas legislaciones, incluido a través por el sector agroalimentario, a través de la estrategia Farm to Fork, granja a mesa. Lo que puedo decir es que la Unión Europea no solo está especializada en la adopción de nuevos estándares, pero también que la Unión Europea se moviliza para apoyar los esfuerzos de los productores en la Unión Europea, como
en los países socios que exportan a la Unión Europea para adaptarse a los nuevos estándares. Tenemos ejemplos positivos recién, por ejemplo, en Ecuador, el tema del cacao y del cadmio. Hemos visto en los 3 últimos años el despliegue de 2 proyectos de 6 millones de euros para apoyar las cadenas de valor inclusivas y sostenibles del cacao, pero también del café y del quinoa. Y el otro, un nuevo proyecto regional, Clima Loca, por Colombia, Ecuador y Perú. Hemos visto que a través de ese tipo de proyectos se han mejorado las capacidades productivas, organizadas y comerciales de asociaciones de productores de las cadenas de café, cacao y quinoa, pero también hemos visto un incremento de la productividad que ha mejorado de manera tangible el acceso al mercado europeo. Por supuesto, el cacao es el cacao, el banano es el banano. Hablamos de cadenas muy diferentes. Pero me parece que hay lecciones aprendidas que son válidas por el sector bananero, a pesar de todas las diferencias entre las dos cadenas. 2 lecciones para mí. En primer lugar, la importancia para la Unión Europea de acompañar los esfuerzos de adaptación a los nuevos estándares de calidad. Es la razón por qué en nuestro borrador de programación del apoyo de la Unión Europea al Ecuador por los 7 próximos años, y que vamos a discutir, a conversar con la nueva administración del presidente electo Lasso, vemos como primer prioridad, como primer eje de cooperación por los próximos años, el tema de facilitación, el tema de aprovecho del acuerdo comercial a través del apoyo a los productores. Será el primer de los 3 ejes de nuestra cooperación por los próximos años. La segunda lección que me parece válida de la experiencia de otras cadenas productivas y de su adaptación a las normas europeas es la importancia de procesos participativos. Hemos establecido un plan de competitividad del sector del cacao, por ejemplo, por lo cual todos los interlocutores fueron involucrados, los productores, los intermediarios, los exportadores, la sociedad civil, el gobierno, etc. Y me parece que son puntos muy importantes para empezar el nuevo ciclo de cooperación con Ecuador por el periodo 20 y 21 hasta 20 y 27, y que tenemos ganas de comprometernos con todos los interlocutores de la cadena bananera y con la nueva administración para implementar este apoyo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor embajador. I will try to pick up a few questions. Again, I have many. It's incredible that we managed to be constantly 300 people connected to this event for the full 2 hours, and we are finally coming to an end. I have a question directly to Mr. Carazo. You will allow me to do this, Luis. So, Peter Finch says that Mr. Carazo was really accurate, mentioning the volume of bananas from Latin America, which has increased the last years more than bananas from the EU, Africa. Nevertheless, bananas from Latin America were the ones who increased the least in terms of economic value. So the question, Luis, is, do you consider that bananas from Latin America are undervalued?
Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que no podemos aceptar el principio de que un producto está minusvalorado o sobrevalorado por el mercado. Es el mercado el que da el valor al producto y es, como todos sabemos, el equilibrio entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, yo creo que no podemos entrar en esa discusión. Depende de los operadores que comercializan cada uno de los productos obtener el mayor valor posible para sus productos. No existe un sobreprecio o un precio bajo, demasiado bajo. Es el que fija la oferta y la demanda, los exportadores al que están dispuestos a venderlo y los compradores y los consumidores a consumirlo. Yo lo que sí veo como consumidor es una gran diferencia de precios en función de lo que hemos estado hablando antes de la certificación. Yo creo que efectivamente el banano ha empezado ya de forma muy exitosa la ruta de la fragmentación y la segmentación y eso se corresponde con precios al consumidor realmente con diferencias muy importantes. Muchas gracias, Luis. I actually have one question for Ronnie and one question for the ambassador. So again, from Peter Finch, this is for Ronnie. So Peter asked, the three main producers of bananas in the world, India, China, and Brazil, do not export it because it is a staple food in this country. So the question for you, Ronnie, is, do you think that these countries will be able to develop a bigger production and become exporters one day? Thank you very much for the question. India is already exporting. With IITA, we are collaborating with India. In fact, India are testing our hybrids already in the southern part, and I've visited the export banana plantations for the Saudi Arabia and Qatar market. So it's happening already. But they have TR4 and that's spreading in the field. So we hope they can continue to export. When it comes to China, we have, I'm not that sure. There's a lot of technology around, but the domestic market is gigantic. And there's a lot of subtropical race 4 and also tropical race 4. So basically because of the pressure and the huge demand, I don't think so. When it comes to Brazil, yes, they have everything what they need. They have a good breeding program, they have good ports, they can do it if they set it in the future. And I know that they have now created a collaboration with Corbana, with who we are also collaborating to breed new bananas for the export market. India is doing is export. Thank you, Ronnie. Yes, we lost you at the very end, but we got the general idea. This is a different case for each country, basically, right? Yes, you want me to repeat the last part because I think it's important. Yes. Brazil has a very strong breeding program on bananas. They have very good scientists. They have a very good system of setting up fields. Brazil has everything what's needed to start the export rates. And they have now made an agreement with Corbana in Costa Rica to develop new bananas for the export markets. Thank you very much, Ronnie. And I will bring up a very last question so we managed to finish on time. And it's for the Mr. Ambassador, Charles Michel. It is from Alistair Smith from Banana Link. He says, Mr. Ambassador, when you speak about procesos participativos, no? So are you saying that the EU will support the participation of the trade unions of workers of bananas? Oh, it depends what we are going to do. I think that we have demonstrated our capacity with the current period of cooperation to manage projects with various value chains. I mentioned cacao. I could mention also the adaptation to EU norms in the sector of the fishery. I could add otro sectores también. Now we are opening a new period of cooperation where the first
priority will be to facilitate the trade agreement and the benefits of the trade agreements for Ecuadorian stakeholders. When we talk of stakeholders, in my view, yes, the more the merrier. I think that the only thing that one stakeholders needs to demonstrate is its direct interest. And so for me, if we start working, and it will of course depend also of our discussion with the new administration for the multi-annual program for our cooperation in the next years. But if we are to work with the banana chain, my expectation is that all the interlocutors who have something to contribute do participate. Thank you very much, Mr. Ambassador. And we are coming to the end of our event. I will allow each speaker to wrap up with a final remark. But before giving the floor to Ronnie on the future of bananas, I would like to remind all participants that this event has an open letter. You can find it on the landing page, and it has been shared also in the general chat. And we have gathered already 250 signatures, if I'm not wrong, so a lot of them. So anybody that is interested to sign the open letter that basically summarizes all what has been said in this event, please do so. It will be sent to all institutions from the European Union, but also international institutions like FAO, United Nations, and so on. I will give the floor to the speakers to conclude with a final remark, very briefly. Please, Ronnie, the floor is yours. Thank you very much. What is the future of banana? I think, first of all, we are the future of the banana. It's we are together setting, in fact, setting the agenda. And from some of the interventions, we can say one part of the agenda is setting new legislations, certificates, etc. That's happening. The other thing is, of course, new technologies are coming in. And let's say an old technology is, in fact, fertilizer and tissue culture plants. But a lot of new technologies coming in. And I think we are all dynamic in the legislation. We are dynamic in the technology. But where we are not dynamic at all is in the new varieties. And we have to open our minds. There are already varieties existing today which are resistant to TR4, but are different. Breeding can develop new varieties, and my breeding program has new hybrids in 16 countries, and there's new biotechnology interventions which are working. So I think we have to become a little bit more flexible about the diversity of the banana, whether we use existing varieties or we're developing new varieties. So, but I conclude, we are the future. We decide. Thank you. Thank you very much, Ronnie. Luis, the floor is yours. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo resumiría en 3 palabras. Bravo. Bravo por el éxito conseguido por el sector bananero latinoamericano y ecuatoriano en particular en los últimos 10 años. Es envidiado por todo el mundo, yo diría. Bravo por haberlo hecho. Segunda idea, sostenibilidad de la producción es la palabra. Los cambios van a venir muy rápidamente y todo el mundo va a tener que hacer un gran esfuerzo de adaptarse a esos nuevos cambios, porque la iniciativa de la granja a la mesa va en serio. Tercer elemento, lo que nos ha enseñado la experiencia, tanto en la Unión Europea como fuera de la Unión Europea, lo que mejor pueden hacer los productores pequeños para defender sus derechos es asociarse. Eso es lo único que ha demostrado la experiencia que funciona. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Señor embajador. Gracias. Sí, vemos el éxito del sector bananero. Vemos que en tiempos de crisis como el año de COVID de 2020, las exportaciones de Ecuador han incrementado a la Unión Europea de más de 1%. Me parece que demuestra la robusteza del sector exportador ecuatoriano, y me parece que el sector exportador ecuatoriano beneficia de una demanda
muy sostenible, muy fuerte de la parte del consumidor europeo. Y me parece que son elementos muy robustos para un futuro positivo del banano con el desafío de la sostenibilidad. Tenemos que trabajar siempre más sobre el tema de la sostenibilidad para la salud de los consumidores, para la salud de los productores y para la salud del planeta. Y me parece que el futuro del banano será sostenible y de nuestra parte pueden contar con nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Y con eso hemos llegado al final de nuestro evento. Quiero agradecerle a todos los ponentes que han estado con nosotros desde las 9 de la mañana de Quito y las 4 de la tarde de Bruselas. Les pido que os quedéis, vamos a pasar un mensaje sobre la emergencia del Fusarium raza tropical 4 en Perú y con eso concluimos nuestro evento. Muchísimas gracias a las 300 personas que nos han acompañado en estas últimas 2 horas. Muchísimas gracias también a todas las personas que han firmado la carta abierta a las instituciones. No dudéis en enviar un correo al mail del Clúster Bananero del Ecuador que se ha compartido en el chat. Todo por el bien de la fruta más popular del mundo y de Europa. Muchísimas gracias. Muy buen día, estimados colegas y amigos. Muchas gracias a EVE y en especial a su director ejecutivo, el ingeniero José Antonio Hidalgo, por invitarme a participar en este importante evento del Día Bananero, Banana Day, para referirme una vez más al tema de la contención, prevención, administración y sostenibilidad del negocio ante la confirmación por parte de SENASA en Perú de la presencia del Fusarium raza 4 tropical en la provincia de Sullana. Hace ya casi 2 años, en otro magno evento relacionado a este mismo tema, les motivaba a todos los actores involucrados en la industria bananera, llámense entidades gubernamentales, gremios bananeros y productores, proveedores de servicios e insumos y a la academia e institutos agrícolas a trabajar unidos y bajo un solo rumbo y dirección. Les afirmaba que el patógeno iba a llegar tarde o temprano a todos los países productores de banano de la región y que era fundamental estar preparados y retardar no solo la llegada, sino también la manifestación de los síntomas e impactos al país, a la provincia, al sector y a cada hacienda. A solo pocas horas desde que SENASA declaró el estado de emergencia en todo el país y que se han activado todos los alertas fitosanitarios en Perú, les invito, les incito, hoy más que nunca, a exactamente lo mismo, a la unión total y absoluta de todos los involucrados y a que repasemos las asignaciones que en aquella ocasión agrupé por actores en el negocio. Les agrego estas motivaciones adicionales: vigilancia integral, transparencia total entre y por cada uno de los actores y disciplina.